Next we go the last part of the chapter. That one is division of integers. Okay. So before we checking about the multiplication, we know the multiplication, correct? So here 7 into 8, 7 into 8 is equal to 56, correct? 7 into 8, 56. 9, 4 into 9 is equal to 36. 3 into 6 is equal to 18. We know the multiplication table, then we know that 7 into 8 is equal to 56, 4 into 9 is equal to 36, 3 into 6 is equal to 18. Okay, so ask like, what is 56 divided by 7? My question, 7 into 8 is equal to 56 and 4 into 9 is equal to 36, 3 into 6 is equal to 18. I have wrote here 3 multiplication, the multiples of 3 numbers, okay. The next I dividing 56 by 7. 56 divided by 7. What is 56 divided by 7? 56 divided by 7 is equal to 8. We know the answer is equal to 8. Correct? 56 divided by 7 is 8. Okay. Then what is 56 divided by 8? 56 divided by 8 is equal to 7. 56 divided by 8 is equal to 7. Correct? That means 7 into 8 is equal to 56. 7 into 8 is equal to 56. 56 divided by 8 is 7. 56 divided by 7 is 8. Correct? So 4 into 9 is equal to 36. What is 36 divided by 4? 36 divided by 4 is, yes, 9 is equal to 9. What is 36 divided by 9? 36 divided by 9 is equal to 4. Then 3 into 6 is equal to 18. 3 into 6 is 18. What is 18 divided by 3? 18 divided by 3 is 6. And what is 18 divided by 6? That is 3. Correct? I think you got it, the relations. Correct. If we write the multiplication, we know the multiplication, then we know how to divide this one. 2 into 5 is equal to 10. So 10 divided by 2 is 5. Or 10 divided by 5 is 2. As like the same idea. 7 into 8 is 56. If we divide 56 by 7, then what is the answer? Answer is 8. If we divide 56 by 8, what is the answer? Answer is 7. 4 into 9 is 36. Then 36 divided by 4 is 9. 36 divided by 9 is 4. Correct? Then 3 into 6 is equal to 18. Then 18 divided by 3 is 6. 18 divided by 6 is 3. Okay? So we got the idea. Into 6 is equal to 18. Correct? So the same idea we follow in the case of negative integers also. Then be listen. We know what is minus 4 into 7. Minus 4 into 7. Minus 4 into 7. We multiply one negative integer and one positive integer. So we know that the answer is negative. Correct? Minus 4 into 7 is equal to, we know we multiply one positive and one negative and one positive integer. So answer is negative. What is 7 into 4? 7 into 4 is 28. Correct? 7 into 4 is 28. Next we multiply like this. Minus 5 into minus 8. What is minus 5 into minus 8? Minus 5 into minus 8. We multiply two negative integers, correct? Two negative numbers. So answer is positive. So answer is positive. What is minus 5 into 5 into 8? 5 into 8 is 40. Correct? 5 into 8 is 40. So as like the same idea, we wrote it here. 7 into 8 is equal to 56.
56 divided by 8 is 7, correct? And 56 divided by 7 is 8. So the same idea, we do it like this. Minus 4 into 7 is equal to minus 28. Then what is minus 28 divided by 7? Minus 28 divided by 7. 7 into 8 is equal to 56. 56 divided by 8 is 56 divided by 8 is 7. Correct? 7. As like minus 4 into 7 is equal to minus 28. What is minus 28 divided by 7? Minus 28 divided by 7. Minus 28 divided by 7 is minus 4. Correct? Minus 28 divided by 7 is equal to minus 4. Then if minus 4 into 7 is minus 28, then what is the answer of minus 28 divided by minus 4? Minus 28 divided by minus 4 is equal to, yes, 7. Correct? Is equal to 7. Any doubt? Then here, minus 5 into minus 8 is equal to 40. Minus 5 into minus 8 is equal to 40. Clear? So next, therefore, 40 divided by minus 5. What is 40 divided by minus 5? 40 divided by minus 5 is equal to, yes, that one is minus 8. Correct? The next, what is next? 40 divided by minus 8. What is 40 divided by minus 8? 40 divided by minus 8 is equal to, yes, what is that? Minus 5. I think you got this idea, correct? I think you got this idea. Then we listen here, my dears. What is that? Here, we multiplying to one negative and one positive, we got the answer is negative. Okay, that we know. We know the idea about the multiplication of two negative integers and one positive and one negative integers, correct? നമുക്ക് അറിയാം മക്കളെ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതിന്റെ സൈൻ എന്താണ് ആൻസേഴ്സിന്റെ സൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ വി ജനറലൈസ് ദ ഐഡിയ ലൈക്ക് ഹിയർ now we got this idea how to we wrote this one correct ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം -4 into 7 എന്ന് പറയുന്നത് -28 ആണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്താണ് മക്കളെ -4 into 7 എന്ന് പറയുന്നത് -28 ആണെങ്കിൽ -28 നെ നമ്മൾ -4 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ -28 നെ -4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും 7 ആയിരിക്കും അതുപോലെ -28 നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ -28 നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും -4 ആയിരിക്കും ഏതുപോലെ ഇതുപോലെ 4 into 9 എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 36 നെ 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയാ 4 ആണ് ഇതാണ് 36 നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയാ 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആസ് ലൈക്ക് -4 into 7 is equal to -28 so -28 divided by 7 is the answer is -4 -28 divided by -4 is 7 okay as like this here -5 into -8 is equal to 40 then we concluding if we divide 40 by -8 what is the answer answer is -5 if we divide 40 by -5 what is the answer answer is -8 okay so we generalize the idea like this we know -28 is a negative integer correct -28 is a negative integer we dividing a negative integer by 7 correct 7 is a positive integer correct -28 is a negative integer here we dividing 7 is a positive integer then what is the idea we divide one negative and one positive integer correct we dividing one negative and one positive then what is the answer answer is negative
If we divide one positive and one negative and one positive, what is the answer? Answer is negative. Then what is the second? Minus 28 divided by minus 4. Minus 28 is negative. 4 is also negative, correct? 28 is negative. 4 is also negative. So what is the answer? Answer is positive. 7 is positive. Clear? Then the second example, 40. 40 is positive and minus 5 is negative. We are dividing one positive and one negative. What is the answer? Answer is negative. We are dividing one positive and one negative. Correct? One positive and one negative. What is the answer? Answer is negative. So what we concluding here? If we divide, okay, if we divide the two integers, one is positive and one is negative, the answer is negative. The case of division, the both numbers are minus, the both numbers are negative, the answer is also negative, sorry, positive. If we dividing two negative numbers, the answer is positive. If we dividing one positive and one negative number, the answer is negative. Okay, how do we generalize the idea? We generalize like this. What is that? If we divide one positive and one negative, one positive and one negative, the answer is negative. Okay, if we divide two negative numbers, the answer is positive. Okay, so we generalize the idea. We divide the two negative numbers, answer is positive. If we divide one positive and one negative, the answer is negative. So we concluding the idea like this. What is that? If we divide two negative integers, then the answer is positive. Okay? If we divide the two negative integers, the answer is positive. That is, minus a by minus b is equal for a by b. ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ, നമ്മൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എ ബൈ മൈനസ് ബി. മൈനസ് എ ബൈ മൈനസ് ബി ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? എ ബൈ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് എ ബൈ ബി. Then what is the example of this one? Example is equal to minus a by minus b. That means minus 6 divided by minus 2. Minus 6 by minus 2 is equal. Here we dividing two negative integers, correct? Two negative integers. Then we know that if we divide the two negative integers, the answer is positive. Then we wrote it here, minus a by minus b is equal for a by b. അല്ലേ എന്താണ് മക്കളെ? മൈനസ് എ ബൈ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? എ ബൈ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. സോ മൈനസ് 6 ബൈ മൈനസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ബൈ 2. What is 6 by 2? 6 by 2 is equal to 3. So what is the answer of minus 6 by minus 2? Minus 6 by minus 2 is equal to 3. Okay, we are dividing two negative integers, the answer is positive. Clear? I think you got the first rule, first idea. We are dividing two negative integers, the answer is positive. Okay, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Then second rule. What is the second rule? If we divide one positive and one negative integers, then the answer is negative. Okay, what is that? If we divide one positive and one negative integers, then the answer is negative. That means that is minus a by minus a by b is equal to minus of a by b. Minus a by b is equal to minus of a by b. For example 1. Okay, minus 12 divided by
3 minus 12 divided by 3, that is minus a by b. Okay, minus a by b. Here we dividing one positive and one negative, one positive and one negative. Go, the answer is negative. We know that the answer is negative, then we write the answer is negative. Then minus 12 by 3 is equal to minus of 12 by 3, 12 by 3, a by b, minus of a by b means minus of 12 by 3 is equal to, what is 12 by 3? 12 by 3 is equal to 4. So minus 12 by 3 is equal to minus 4. Or you write directly, it's not a problem. Minus 12 by 3. We dividing one positive, one negative and one positive, one positive and one negative. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇട്ട് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 12 divided by 3. What is 12 divided by 3? Is 4. Okay. The second example. Minus 16 divided by minus 8. 16 divided by minus 8. Here also we dividing one negative and one positive. Here also we dividing one negative and one positive. But here the negative symbol is in the denominator, correct? Negative ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മക്കളെ? Denominator ആണ്. But in the case of division, as like this, in the case of fraction, we not write. In the case of division or the fraction, we not put the negative symbol in denominator. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് കൊടുക്കാറില്ല? നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാറില്ല. If it came like this, we just rearrange this one, minus 16 by 8. Answer is same, but what is the rule? If we, in the case of division or the fraction, if the negative symbol is came in the denominator, that one we rearrange, that one we put it the symbol on the numerator. Okay, നമ്മൾ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് കൊടുക്കാറില്ല? മൈനസ് സിമ്പൽ കൊടുക്കാറില്ല. കൊടുത്താൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. Okay, the answer is same. Here we dividing one positive and one negative, so answer is negative. Correct? We dividing one positive and one negative, so answer is negative. Then we dividing one negative and one positive, so answer is negative. Then what is next? 16 divided by 8. What is 16 divided by 8? 16 divided by 8 is 2. So we conclude 16 by minus 8 is equal to minus 2. Minus 2. I think you got it, this idea. എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? We have the two rules for in the case of division. What is that? If we divide the two negative integers, the answer is positive. Okay. If we divide one negative and one positive integer, then the answer is negative. Okay. എന്താണ്? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ദ സൈൻ ഓഫ് ദി ആൻസർ ഈസ്, ആൻസറിന്റെ സൈൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലേ? ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും അത് എവിടെയാവാം? ന്യൂമറേറ്ററിലോ ആവാം, ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ആവാം. ഓക്കെ, ഇഫ് one number is negative and another number is positive, what is the answer? The answer is negative. Okay, as same idea of the multiplication. അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എന്താണ്? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ. ദ സെയിം ഐഡിയ. ടു ഡിവൈഡ് ദ ടു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. If we divide one negative and one positive integer, the answer is negative. Clear? The next we are discussing the properties of division. Okay, first one, as usual, what is the first property? Yes, closure property. Okay, then what is closure property? The closure property means we take the two numbers in the same category and we do the operation. The result is also in the same category. The result is also in the same category. Then we conclude is closed. Correct? Okay. So we checking the closure property. Then here we choose the two integers. That one is minus 24 and 3.
We know minus 24 is an integer, 3 is also an integer. We are dividing two integers. Correct. We are dividing two integers. Here, minus 24 divided by 3 is a division. We are dividing one negative and one positive integer. Correct. To remember, what is an idea? To recall the idea, what we say? We divide one negative and one positive integer. So, what is the answer? Yes, the answer is negative. If we divide one positive and one negative integer, so answer is negative. Then 24 divided by 3. What is 24 divided by 3? That one is 8. So minus 24 divided by 3 is equal to minus 8. Minus 24 is an integer, 3 is an integer. So the answer is minus 8 is an integer. Yes, the minus 8 is also an integer. Correct? Correct? Yes. Then here is possible to say the division is closed. Correct? The closed for integers. The integers are closed under division. Then we go to the second example. 6 by 12. Both are positive. 6 is an integer. 12 is an integer. Correct? What is the answer of 6 by 12? 6 by 12 is 2. 6 by 12 is 2? No. 12 by 6 is 2. Correct. Not 6 by 12. Then what is 6 by 12? It's not possible to divide exactly. Correct. Then we already is possible to reduce. Only is possible to reduce, that we get 1 by 2. 1 by 2 means it's a fraction or 0.5. If you divide 1 divided by 2, what do you get? 0.5 is a decimal. Correct. Correct. So the 1 by 2 is a fraction, is not an integer. But the first example we got is the exact integer, but the second example we not get as like this integer. We will get here a number 1 by 2. 1 by 2 is a fraction. Okay, but what we do it? We take the two integers and we divide them. But the answer is not an integer. The answer is not an integer though. What we conclude? So we conclude integers are not closed under division. Okay. So what we concluding? Therefore integers are not closed under division. So integers are not closed under division. Why? Because if we divide as like this, a smaller number by a bigger number, if we divide a smaller number by a bigger number, that time will arise only the fraction, not an integer. So is not applicable in all the case of integers. അല്ലേ, എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഇൻറ്റിജർ ആണ്, ഇതുപോലെ ഇൻറ്റിജർ ആണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം? ഇൻറ്റിജർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ നമ്പറിനെ വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടില്ല? എന്ത് കിട്ടില്ല മക്കളെ? ഇൻറ്റിജർ കിട്ടില്ല. അവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക? ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരിക. സോ what we conclude, integers are not closed under division. Okay, I got it. The first idea is clear, the first property is clear. The next we are discussing our second property. What is that? Yes, commutative property. So commutative property. So for checking the commutativity, we know what is the idea of commutativity. We take the two integers and we do the operation, then we get one result. Correct? Then what do we do second? Second, we change the order of number. We do the same operation. If we get the same result, then we conclude is commutative. അല്ലേ, എന്താണ് മക്കളെ? നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കും, രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും, നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നേരത്തെ എടുത്ത ഓർഡർ ഒന്ന് തിരിച്ചിടും. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ 1 by 2 ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്, അടുത്ത 2ഉം 1ഉം തമ്മിൽ ചെയ്യും അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, അതർവൈസ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. വി ഡു ഇറ്റ് ദ സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറക്റ്റ്? ദ സോ മെനി examples in the case of multiplication, division and subtraction. Then here also we discussing the idea. Okay, then I choose the here number minus 9 by minus 3. Minus 9 by minus 3. Okay, minus 9 by minus 3.
So here I choose the integers minus 9 and minus 3 and operation is division. So here what is an idea? Here we dividing two negative integers, correct? Two negative integers. So the answer is positive. Then we know that minus 9 by minus 3 is equal 4. Yes, 9 by 3. What is 9 by 3? It's very clear. That one is 3. So we concluded minus 9 by minus 3 is equal to 3. If you divide two negative integers, answer is positive. Correct? The next we change the order. How to change? Now we take the numerator in minus 9, denominator minus 3. Then change the order. How to? Minus 3 by minus 9. Now is also we dividing what two negative integers, then is very clear answer is positive. Minus 3 by minus 9 is equal 4. Yes, 3 by 9. Is 3 by 9 is 3? 9 by 3 is 3, correct. 9 by 3 is 3. But 3 by 9 is not 3. Is not possible to divide exactly. Is possible to reduce. What we get? 1 by 3. 3 and 1 by 3 are not equal, correct? The 3 and 1 by 3 are not equal. So we conclude division is not commutative for integers. Therefore, division is not commutative for integers. Okay? Division is not commutative for integers. Because we got the different answer. If we change the order, we will get the different answer, not get the same answer. Okay. Not satisfy the closure property. Division is not satisfy the commutative property. Then what is our third property? Yes, the third property is associative property. Correct? Associative property. But I told you what is the difference of associative property and commutative property. The commutative property we discuss in the case of two numbers. The associative property we discuss more than two numbers. Commutative property and associative property commutative property discuss രണ്ട് നമ്പറിന്റെ കേസിലാണ്. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ, 3 നമ്പർ വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 അതിൽ കൂടുതലോ നമ്പർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then any operation is not satisfy the commutative property, is not satisfy the associative property also. അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം വേറെ വേറെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 3 നമ്പർ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരേ ആൻസർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. So we concluding directly here the division is not satisfy the associative property also. എന്തുകൊണ്ടാ? ഡിവിഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല. അതിന് ഓർഡർ മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം രണ്ട് നമ്പറിൽ ഓർഡർ മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതിലും കിട്ടില്ല. 3 നമ്പർ എടുത്താലും ഓർഡർ മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഒരുപോലെ കിട്ടില്ല. സോ വി റൈറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി the division is not satisfy the associative property also. Okay, also so division is not associative for integers. Okay, why we write directly? Because division is not satisfy the commutative property. So we generalize the idea. Division is not satisfy the associative property also. Division is not satisfy the closure property. Division is not satisfy the commutative property. Division is not satisfy the associative property. This the next idea is division of zeros. Okay, then you know this idea. Let a be any integer. The same idea we discussed in the case of whole numbers also. Okay, let a be any integer, then if we divide 0 by integer, the answer is 0. But condition a is not equal to 0. That means choose any value for a, any integer for a except 0. Okay, then the example is 0 by minus 25.
0 by minus 25. What is the value of A? A is minus 25. A is not equal to 0. അല്ലെ minus 25 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ അല്ല? സീറോക്ക് ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടും സീറോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്താ? ഇഫ് യു ഡിവൈഡ് സീറോ ബൈ എനി അതർ നമ്പർ, എനി അതർ ഇൻറ്റിജർ എക്സെപ്റ്റ് സീറോ, then what is the answer? The answer is 0. What is 0 by 3? 0 by 3 is also 0. That means if we divide a number, if we choose any number, if we divide 0 by that number, the answer is 0. Okay, but if we divide a number by 0, ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ, ഇൻറ്റിജറിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, let a be any integer, is a negative or positive. If we divide that integer by 0, we never get the answer. The answer is not defined. ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ, ഒരു നമ്പറിനെ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് a by 0. That means an integer by 0 is not defined. That we consider the answer is infinite. Okay, clear? And the last one is division by 1. We know the idea, we already learned in the case of whole numbers like that. Okay, here we are discussing in the case of integers. That is only the difference. Then let a be any integer, then a divided by 1 is equal to a. A divided by 1 is equal to a. Okay, that means if we divide any integer by 1, we get the same answer. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പറിനെ, ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ നമ്മൾ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അതേ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -36 by 1. ഹിയർ വി ഡിവൈഡിങ് 1 നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് 1 പോസിറ്റീവ്. സോ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് 36, -36. Then 105 by 1. 105 by 1 is 105. If you divide any number by 1, we get the same number. Okay. The idea we discussed already in the lower session also. But here, what is the changes? We change the number is not a whole number. Here is an integer. Okay. If we divide any integer by 1, the answer is same integer. I think you got it all the points, the properties of a division. Correct? We discussed what are they? First one, closure property. What are the properties satisfy the division? Division is not satisfy any property. Division is not satisfy the closure property. Division is not satisfy the commutative property. Division is not satisfy the associative property. നമുക്ക് എന്താണ് division? ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. Then next we discuss the division by 0. Correct? Division of zeros. If we divide 0 by a number, an integer, the answer is 0. അല്ലേ? സീറോനെ ഒരു ഇൻറ്റിജർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. If we divide an integer by 0, answer is not defined. അല്ലേ? എന്താണ്? നമ്പറിനെ 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, നമ്പർ ന്യൂമറേറ്ററിലും 0 ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണെങ്കിൽ the answer is not defined. Then next one, division by 1. What is that? If we divide any integer by 1, the answer is same integer. ഏതൊരു ഇൻറ്റിജറിനെയും നമ്മൾ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? അതേ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then very important, what is that? The first one, if we divide two negative integers, the answer is positive. If we divide one negative and one positive integer, the answer is negative. Okay, is it clear everything?